Alama ya kwanza itakayokuonyesha ya kwamba kwa kweli Mungu atakufikisha kwenye mali na baraka alizozikusudia, you reach your destinations and you'll possess, is how you respect what we call fellowship with your God. Relationship, mahusiano, is the issue between you and him. Ni issue kati yako wewe na yeye. If it become fellowship, there is something you must gain from it. Don't expect to gain anything in relationship, but there is a much to gain in fellowship. Lakini kuna vingi vya kupata katika fellowship. Kwenye ushirika kuna vitu vya kupata. Kwenye mahusiano is a sign of honor. Mtu yote anayetunza mahusiano na Mungu ni sawa na mtu ambaye ameheshimu na anajua huyo ni Mungu wake. That's full stop. Now we go far away from relationship, we go to the fellowship, where that relationship now advance self and become a fellowship where there is something I can gain from him. Mkianza uchumba, when you start courtship, kuna vitu, there are things huyu binti utampa ambavyo hutavuka mipaka. That you'll not go ni mpaka awe mke. It's until when she becomes a wife. Mwenye ufahamu na elewe kitu nasema. Hii ni kukuonyesha utofauti ya mahusiano na ushirika. Between relationship and fellowship. Kuna vitu vya kumpa mchumba. There are things to give you. Na kuna vitu vya kumpa mke. Utakuwa pumbafu sana kama vya mke unampa mchumba. Tutakukuta unatembea umeweka mikono namna hii. Ameniibia, kwani alikuja kukupora? No. You didn't know the limitation, the relationship and the fellowship. Marriage is not only a relationship. Marriage is a fellowship. Tunapoanza kuanzisha ushirika na Mungu, that's a relationship. In a relationship is a sign of value, is a sign of humbleness, is a sign of humble yourself, but you have to increase from that relationship to the level of fellowship, where now you can have things. Now we can share now. Mwana wa mfalme awapo mtoto ni sawa na mtumwa, ingawa ni bwana wa wote. Kinachongojwa ni nini? Is a dimension of fellowship. Is true in terms of relationship, you are a son of the king. But in terms of fellowship, you are still unmatured. So we wait you to grow first. Then we can believe on you. We can share with you what we know. Huyu mtu anayejua ushirika na Mungu, a person that knows fellowship with God, lazima huyu mtu atakuwa na mali. He must have possessions. Sasa utakuwa unajiuliza, leo umepata jibu. Kwa nini mimi nampenda Yesu, natunza mahusiano yangu na bado sina hela? Nisikilize, wewe uko kwenye mahusiano, wewe ni mchumba tu, bado hajakuleta kwenye nini? Ushirika, mahali ya kuonyesha ya kwamba mwanangu nina hazina. Mwambie jirani yako, ondoka kwenye stage ya uchumba. Kama ambavyo huwezi kumpa mchumba vitu vya mke, ndivyo alivyo na Bwana mwenyewe. Bado anakuangalizia hivi, uko makini au uko makini? Na ili ujue uko kwenye mahusiano, ndio maana wiki moja unaomba, wiki ijayo umechoka. Kwenye mahusiano unajiuliza, hivi niendelee nisiendelee? Ananifaa nifai? Niende nisiende? Mchumba tu. Mungu hawezi kufanya kosa la kukuamini katika hiyo hali unaoendelea. In fact, don't waste your time. Usipoteze muda wako. You die poor mchumba. Utakufa ukiwa mchumba maskini. Dimension from relationship to the fellowship. Those people who have fellowship with God are those people they can possess. Not those people who have a relationship. Ni watu ambao wana ushirika na Mungu, sio wenye mahusiano. Because fellowship is above. Kwa sababu ushirika uko juu. Is above. Uko juu. Relationship. Mahusiano. In fact, relationship is the first, then you grow to fellowship. Unaanza kwanza na mahusiano, unakwenda kwenye ushirika. Now, check yourself now. Check yourself. Sasa. Wiki uko moto. This week you are fire. Wiki ijayo umezima. Next week you are died. Nasiburia kwangu na mimi Bwana, nasubiri baraka zangu kutoka. Mwezi wa kwanza uko vizuri kiroho. First month you are good spiritually. Mwezi wa tatu umeanguka. Third month you are fallen. Unakaa tena
Fellowship is a covenantal issue. If there is no covenant, there is no seriousness. Those people who are in a covenant are those people who can move with a seriousness. There now is where God now bring us, my son. Umeshakaa na milioni 2 vya kutosha. Njoo nikuonyeshe hela zilipo. Let me show you where money is. Umeshakuwa na washirika wachache vya kutosha. Let me show you where people are. Ngoja nikuonyeshe watu walipo. Ndugu zangu, brethren, pesa zipo. Money is there. Tatizo hujachagua Mungu. The problem is you have not chosen a God. Ndugu zangu, brethren, watu wapo. People are there. Shida ni moja tu. The problem is one. Hujachagua Mungu. You have not chosen a God. Mungu akukufikisha kwenye hizo hela. A God to take you to that. Ni kama bado unajaribu hivi. It's like you're still trying. Mtu wa kwanza atakayetembea na Mungu kuendea kwenye miliki, the first person to work with God to the possession, is a man who is advanced himself in what we call fellowship with God. Listen, Abraham was not just a relationship man. He was a man of fellowship. He was not testing to move with God. He was serious on moving with God. Kana kiwango ambacho alikuwa akiona malaika anajua hawa ni malaika. Hii sio pumba, hawa ni malaika. Anawaita ambia njooni mle, hapo hapo anapokea baraka nyingine mwakani majira kama haya. These are revelational issues. Haya ni issues za kimafunuo. Ukielewa ninachosema utabaki hapo ulipo. If you understand what I'm saying, you not remain where you are. Na hivi tumeshavunja na bloodline, huwezi kubaki hapo ulipo. You cannot stay where you are. Mchumba alafu unataka haki za ndoa. So you want courtship and then you want the right. Umekuona mchumba anayedai haki ya ndoa, anadai viwanja vyote viandikwe kwa jina langu. Hiyo ni alama ya kumkimbia huyo mchumba haraka. Umenichelewesha vya kutosha. You have delayed me. Hela zangu ziko wapi? I want my money. Nyumba yangu iko wapi? Where is my house? Watoto wako wapi? Where are my children? Where? God start to share his blessings, his possessions, when men are matured in what we call fellowship and not just only a relationship. Ndugu zangu, Ibrahimu, hawa majamaa sio watu ambao tu walikuwa na mahusiano. Their relationship was matured to the fellowship issue now. Yani katika kiwango ambacho to an extent that they were ready for anything concerning their God. Walikuwa tayari kuhusiana na Mungu wao. They can sacrifice anything for their God. Chochote kwa ajili ya Mungu wao. Yani wamehama kwenye maswali, Mungu yupo au hayupo? Haleluya. Mungu ananiona au hanioni? Hivi atafanya au atafanya? Hao walimwamini Mungu 100%, wakauza nafsi zao, mawazo yao, njia zao na kila walichonacho 100% kwa Bwana. 100% to God. Wakiwa na amani, when they have peace, waliomba. They prayed. Wakiwa wana amani, when they have no peace, waliomba. They prayed. Wakiwa wana chakula, when they had food, walimtafuta Mungu. They seek wakati hawana chakula, walimtafuta Mungu. Mungu alipoangalia akasema, by this reason, kwa sababu hii, I must share with them, lazima nishiriki nao what I have, kitu nilicho nacho. Ndugu zangu, brethren, ndugu zangu, brethren, mama ntilie unayenisikiliza, walimu wa kindergarten, teachers of kindergarten, I assure you, ninawahakikishia, in a single minute, kwa dakika moja, God can turn your business to international business. Mungu anaweza kubadilisha biashara yako ikawa biashara ya kimataifa. In a single minute, kwa dakika moja, God can change that singing. You are singing like a normal person in a single minute. Kwa dakika moja. But if you advance, lakini pale tu utakapoweza, in the dimension of fellowship, kufikia katika level ya ushirika, mwana, a child wa mfalme, of a king, ingawa ni mwana wa mfalme, even if he's a son of a king, kama bado ni mtoto, if he's still a baby, maandiko yanasema, the scriptures say, ni sawa, is equal to na mtumwa, a slave. So it is possible, inawezekana, to be a Christian, kuwa Mkristo, and living na kuishi like a slave, maisha ya kitumwa, if you are not growing. Kama hukui.